doing. Number one, we appeal to the president to change his stance on Bannarwanda in Uganda, born in Uganda. Allow them to be the Ugandan citizens by birth as they already thought they are. And the law gives them the background of citizenship by birth. Number two, that in the 1995 Constitution, particularly Article 10, was a violation of the legal standard on citizenship of Ugandans by birth, as set out in the British Protected Persons Order that was gazetted on 18th May 1934. This is the order. This is the only basis for citizenship by birth in Uganda. This is the order. I gave a full copy of this memorandum to His Excellency the President of the Republic of Uganda. By this order, if you are born in Uganda, you are a citizen of Uganda by birth after 1934. Therefore, the Constitution of Uganda providing for 1926 was a violation. It was a cancellation of citizenship, for which we are ready to go to court, for which we are ready to continue dialoguing, for which we are ready to continue sensitizing the whole countryside. The President of the Republic of Uganda gave a speech, and on page 9 of that speech, he supported 1926 by saying, therefore, in our constitution, this is the second paragraph to page 9, in our constitution making, we were right to say that the foundation category of citizen groups starts with the Kashangwire, in brackets Nansangwaho, or the originals of 1926 boundaries. This is one of the other pieces of evidence that we are happy we obtained from government. That will beef up our case. Several other laws, the 1948 British Nationality Act, the Ugandan Constitution 1962, they are all a very clear basis that when you are born in Uganda, you should be a Ugandan by birth. Nobody has a right, not even the President of Uganda, to declare a person born in Uganda a non-Ugandan. That was contrary to the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter on Human and People's Rights, and even the African Union Protocol against statelessness, to which all our signatures are embedded as the Republic of Uganda. Members of the media, we continue to tell Uganda that there are 5 clusters of Bannarwanda or Kinyarwanda speakers in Uganda. And all of them thought they were Bannarwanda until yesterday, when they were, some were told that they are non-Ugandan. They don't know any other country, but they were told they are non-Ugandan. Now they are stateless. The first cluster of Kinyarwanda speakers, like the chairman has said, those from Ntungamo, Mpororo, and Kisoro. Those are the clusters that the president believes are the Bannarwanda in the constitution. So all Ugandans that speak Kinyarwanda all over the country, if this is not your area of origin, you are not Ugandans. And he gave executive instructions, what they popularly call the executive order, that go and apply for citizenship by naturalization. The order is coming. It will also be the final document we are waiting for in order to go to court. We will sue upon that document because it is illegal. It tells Ugandans born here that they should renounce the nationality of other countries which they don't know and do not have, so that they apply to be just registered citizens of the country.
yet they are citizens by birth. So only Mpororo, Ntungamo, Kisoro, and we saw them clapping because they are the Bannarwanda. The rest of you are not. Number two, there is a cluster of the 1930 influx of migrants and immigrants to Uganda. Their children are the ones now available. They were born here. The 1930 people were the beneficiaries of the 1934 British Protected Persons Order as citizens of these territories that later on, when the territories became independent, became citizens of Uganda. But 1995 Constitution extremely anomalously and malodorously expunged them from citizenship by birth under Article 10. The other cluster are the 1950s influx. Those that were running away from bad tribal politics of Rwanda, they ran to Uganda up to 1961, before the declaration of independence. They also thought they were Ugandans by birth because they were born here. I am talking about parents and grandparents. Because I wasn't born in the 50s, I didn't even know what happened, except that I have read. They have also, and these are the persons in Kiboga, Chankwanzi, Masaka, Ngoma, everywhere. The president said, you are not Ugandans by birth, even if you were born here. Go and apply for naturalization as registered citizens. The fourth cluster, those that ran away from Rwanda in 1994, after the genocide against the Tutsi. They are in Uganda, everywhere in Kasanda. They thought they were Bannarwanda, but the law does not recognize them as Bannarwanda. That is correct, and we support that idea because they ran away with the nationalities from the Republic of Rwanda. Those can apply for naturalization and their children. Because indeed, they are not the Bannarwanda in the Constitution. But the president has put everybody from 1930, they all are seen as the 1994 refugees. Same category. So those who are there speaking every other language thinking you are Ugandans, no. You are refugees without registration. The final one are those Bannarwanda or Kinyarwanda speakers, but who are the subject of intermarriage with what the president calls indigenous groups. What do I mean? You were Munnarwanda because your Munnarwanda father produced you from a Muganda mother. You are the subject of intermarriage. For you, you are Ugandans. So the only Ugandans are the Ntungamo, Mpororo, Kisoro, and those that are intermarried. Those are only Ugandans within the interpretation of the executive order that is coming and the position of the president. So that is why we continue, like the chairman has stated, to do the following. Number one, we appeal to the president to change his stance on Bannarwanda in Uganda, born in Uganda. Allow them to be the Ugandan citizens by birth as they already thought they are. And the law gives them the background of citizenship by birth. Number two, the president directed the Attorney General to go and read further. The two reports that we cited, the report of the Human Rights Commission, Uganda Human Rights Commission on statelessness, and the parliamentary report. We cited them and said, Mr. President, take care. Successive governments have been chasing these people. When we look around, the governments themselves have gone. Just take care. The president
has promised another meeting, specifically now with us. Mr. President, we are asking for an expeditious preparation and arrangement for our meeting. We even appeal to you that please don't produce that executive order. But even if you produce it, it will still be our enriching document for a court case, because it is addressing a matter of citizens as if they are not citizens of Uganda. Mr. President, we are going to continue traversing the nooks and crannies of the country, because we must sensitize our people. Our people cannot apply for naturalization, because on the online application form, they must fill the NIN numbers of the other nationality they are renouncing. These people were born here. The only origin they know are the wombs of their mothers. Those are not countries. They are just wombs of human beings. They are citizens of Uganda by birth. If you want them to cite NIN numbers of wombs or any other parts where we are clear they came from, Mr. President, that is not a governance correctness. We appeal to you, change your stance, or we continue with our crusade. Now it is going to be a crusade reloaded, Mr. President. We are ready to die for it, because it is the correct thing to do. Thank you very much. Almost lunaku lulamba ne President wa Uganda Oweekitiibwa General Yoweri Museveni. Wabaddewo ekikungo ekisooka nga ky'abakozi ba gavumenti nga bakulembeddwa Attorney General, mwabaddemu n'abalamuzi ne balooya be batera okuwa ekibaluwa okukolera gavumenti emirimu egimu, era bo tebaayogedde bingi, babadde bawuliriza gavumenti kyegamba. Ne wabeerawo n'ekikungo ky'Abannakampala abagamba nabo Banyarwanda, olumu beyita n'amannya amalala naye nga Bannakampala, bo nga bakuba mu ngalo buli kigambo ekyogerwa. Naye ng'ekyabadde kibagatta nti bantu babi, bantu bafunaafuna ettooke okuva mu gavumenti. Omanye embwa bw'ogiteekamu eggumba teyinza kuluma, terina bweruma ng'erina eggumba mu kamwa. N'olwekyo nabo tetubanenya. Ekikungo ekyokusatu kye ky'Abanyarwanda okuviira ddala mu Uganda yonna ababadde bakulemberwa Oweekitiibwa Simon Kayitana, nze nagenze nga munnamateeka. Twagasimbaganye n'omukulembeze w'eggwanga, yatuwadde okwogera eri ffe, era okwogera kwe yatukakasirizza ddala nti abantu be tubadde tuyita nti bannayuganda olw'okuba baazaalibwa mu Uganda, si bannayuganda, bannansi ndala, era okufuuka bannayuganda balina kusaba kubeera bannansi ba Uganda, nga bayita mu kwegaana obunnansi buli nga babuwaayo ne busazibwamu ne baleka bafuna obwawano. Twakanze kugamba President wa Uganda nti bano bazaalibwa wano, ensibuko yaabwe lubuto lwa nnyina, ye ng'agambe nnyina eyo nsi. Tetulabangayo nsi yonna gye bayita nnyina, naye gye basibuka. N'olwekyo endangamuntu gye bafunira mu nnyina balina kugiwaayo ne NIN namba ne bisazibwamu. Kakati eyo y'embeera mwe tutuuse, era President yakakasizza ku peegi namba 9 ey'ekiwandiiko kye nti ye bamanyi Abanyarwanda ba Uganda beebo bokka abava ekisolo n'empololo n'entuŋŋamo, n'abo ng'omuntu yenna abazaala yabazaala mu mukyala owa wano mu mawanga ye gaalabanga gannansangwa agali wano. N'olwekyo President wa Uganda waliwo ebiti ebirala eby'Abanyarwanda bitwamubuulidde ebiri mu mateeka. Waliwo Abanyarwanda abayingira wano mu 1903 nga bazze kola mirimu ne bazaalira wano n'abaana. Babadde balowooza nti nabo be Banyarwanda, babeera Kiboga, Luddawa, Masaka, Kalungu, bangi, Mityana, Namutamba, abamu twabadde nabo nga tubatunulira bwe tuti naye nga engeri gye bakubamu engalo eringa yakagakologosi nga President yasika waya ne balyoka bakuba engalo. Abo nabo si Bannayuganda, balina kusaba Bunnayuganda buno obuwandiise.
waliwo Abanyarwanda abajja mu gy'ataano paka 61 nga badduka ekibabu ekyali mu bukulembeze obw'Ababirigi obwabeeranga eyo kuba era Rwanda teyaliiwo. Rwanda yakabeerawo wano juzi 1st July 1962. Ebyo ebintu abantu abamu tebabimanyi ti mu mateeka bwe biri. Before that eyo teyali Rwanda. Kakati ne Uganda before 9th October 1962 teyali Uganda, otherwise kizibu okuba ne Uganda ng'agifuga muzungu. Naye ebyo abantu tebakimanyi. N'olwekyo abo 1950s nabo yagambye nabo si bana Uganda. Era yababalidde kumu ne bana abadduka nga babanze okubeerawo ekittabantu ekyabatuusi e Rwanda mu 1994. Abadduka ne bayingira muno nga nabo mwebali. Yagambye bonna beebamu balina kusaba busabi abazaalibwa edda n'abajja edda. Enjogera yennyini eya Dr. Obote ne Lwakasisi ye yayogeddwa jjo mu State House y'eggwanga okuggyako abo bokka nga babazaala mu bakyala oba mu bataata ab'amawanga gano aganansangwa. N'olwekyo President wa Uganda enjogera ye yawagidde akawairo ka ssemateeka ate ke twagala kakyusibwe akamenya etteeka ery'obunnansi ery'ensi yonna, eri Afirika, erya East Africa n'etteeka ly'obuntu bulamu. Kaakati ffe etteeka lye twagala akyuse ye yagambye eryaliwagira, naye agenda kuteekawo ebiragiro nti bwe muba musaba babakolera ekkubo we muyitira nga mugenda okusaba. N'olwekyo alinga eyasalidde abantu ogw'okufa naye n'abagamba mbawadde eddembe ly'obuntu weeronde waani anaakutta. N'olwekyo Abanyarwanda baweereddwa olukusa okwerondera n'abatta naye ng'ogw'okufa gwasaliddwa, naye nti omuntu alondewo ani anaabatta. N'olwekyo tugenda mu kkooti era tulinda ekiwandiiko ekyo executive order emala okufulumizibwa Oweekitiibwa Attorney General ng'eriko omukono gw'omukulu. Ekiwandiiko ekisembyeyo kye tulinda tuyingire kkooti eya East Africa. Kkooti za wano tezirina musango ogwo. Kkooti ya Africa yeyinza okukukolako naye yo Attorney General tatekangayo kiwandiiko kikiriza bannayuganda. Nawaabira ddala eggwanga naye nakati tannakiteekayo, naye process tuwulire naate era tetujja girinda. Katugende mu kkooti ya East Africa egenda kututaawulula. Ekyokubiri, President yatusuubiza meeting eddako twongere okutunulira ensonga yaffe. Tugirinze mu bunnambiro, tugirinze President wa Uganda. Twagala meeting eyo kubanga tumanyi gwe kitaawe w'ensi. Abanyarwanda leka kuba kasukira atabazaala, yongera obazaale nga bwe wali obazadde. Abaagala okuwabya baawabyako dda ne Piraato ng'asalira Yesu omusango. Bajjajja baabwe beebo olulyo lwa Piraato n'abawagizi ba Piraato lwe lwabadde lukubira mu ngalo pulezidenti. Naye tetwagala kukomerera Yesu nga talina musango. N'olwekyo President wa Uganda tugenda maaso ne kampeyini yaffe mu Banyarwanda. Tumanyi nti wayinza okubaawo okutiisibwatiisibwa, naye naffe tumanyidde ddala nti tujja kuyita mu kutiisibwatiisibwa n'okwokebwa omuliro ng'abajulizi okutuusa Abanyarwanda bwe banaabeera free okubetaaya mu nsi. N'olwekyo President wa Uganda tukwagala nnyo, tukusaba nnyo okole. Baakugambye ebintu bingi ne bakugamba n'okugamba tuli mu kudi kampeyini ng'oleme kufuna bululu. Ebyo tetubikolera mu Banyarwanda, nze mbikolera mu DP. Eno sibikola. Naye eri mu DP mbagamba tuleme kuwa, tetujja kuwa. Naye bo bano tibabyogererawo wano. Era President okukwabadde kutusiba matugambuzi batuliise engo. Ebyo si bituufu. Mwebale nnyo mwebalirira. Munnarwanda. Kuba kakati President Museveni yayawudde tebakyali Banyarwanda. Gwe okufuuka Omunyarwanda osooka kuba mwogezi wa Lunyarwanda, naye bakwawulamu ebiti bitaano. Abuza abantu yagambye bw'oba osibuka Kisolo Mpololo n'Entuŋŋamu gw'oli Munyarwanda oli ow'omusemateeka. Bw'oba bajjajjabo bajja wano 1903 kukola ne bati. Kubanga mu 1903 tewaaliwo nsi emanyiddwa, ensi ezisinga zaatandika mu gyenkaaga. Bw'oba oli Munyarwanda eyajja mu gy'ataano paka 61 naawe toli Munnayuganda, toli Munyarwanda. Oli wansi ndala
era gyatayogedde. Bw'oba oli Munnarwanda eyadduka e Rwanda mu 94 gwe oli munnansi ndala eya Rwanda. Ekyo etteeka likikkiriza naffe kitukimanyi nti era baddukayo nga balina endagamuntu mu 94 nti okubeera Bannayuganda balina kusaba buki butuuze. Ekirala ekiti omuntu nga oli bataata b'Abanyarwanda bakuzaala mu Muganda, mu Mukyoli, mu Mulango, mu Muki, gwe oli Munnayuganda. Kati ebiti bibiri byokka bye bikkirizibwa mu Uganda nti be bazaale be citizen ba Uganda by birth. Ntololo Ntungamo Kisolo ne intermarriage. Abasigadde kaweddemu. N'olwekyo mulinda bulinzi kiragiro kuva wa president ekigenda okuwandiikibwa ekibagamba nti kati mwetaaga kibali okutambula nga kibagabira ente. Muyina okusaba obutuuze obwo kye kibali kye mugenda ofuna nga bw'okisaba basobola n'okikuma oba okukikuwa. Kye tugambye president wa Uganda nti kyusaamu. Abantu bano bonna bazaalibwa mu Uganda. Si nsonga boogera lulimi ki naye Bannayuganda. Kubanga kye bamanyi. President wa Uganda gw'olina obuyinza obwenkomeredde kino kikola. Tukusaba okikole kubanga gw'okisobola ate tukumanyi osobola okikola. Abamu bali emmese n'oba wa district Abanyarwanda oyagala bakole ki? Tutandike kuluma nte nga zitambula. Otegeere kiki kye twagala. President wa Uganda ogenda kulabako ku Munnarwanda nga aluma ente ku bulago ng'etambula. Omute abeere Munnayuganda kuba yazaalibwa wano. President tugenda mu kooti. Era bwe tunaamaliriza era kooti ejja tubuulira ebigenda mu maaso. Ekisembayo kye tubadde tuleseeyo tulina omukolo ogw'amaanyi wano nga 26 ku Sande. Saawa 8. President wa Uganda twamukwasiza ebiwandiiko byaffe. Kaakati atusaba mikono. Mujje muteekeko emikono egiwagira bbiiru eyo gye tugenderedde ekyusa akawaayiro namba 10. Amendi article 10. Ekyo tugenda kisayininga wano saawa 8. Abanyarwanda mwenna mujje. Mwagala kibali nga kyante oba mwagala kubeera bannansi? Mwagala bannansi. N'olwekyo ekibali nedda tukiganye. Twagala babeere bannansi nga bwe babadde. Buli ayina endagamuntu nga wagifuna kino ekibali olufuluma tojja kuddamu kuba nayo kubanga eyo ya munnansi by birth. Kakati oyina kuddamu kusaba kibali. N'olwekyo abayina ettaka ligenda bafa. Ababadde musomera ku ssente za gavumenti mugenda zivaako. Bwe tubanga tetukoze ku nsonga eno si bya muzannyo, bino bintu bituufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Endagamuntu ng'egamba nti you a citizen by birth. Bw'afulumya ekiragiro nti weetaaga kusaba butuuze, ekyo teweetaaga na kunnyonnyola nti eyo tekuddira. Tannayogerako nti bazibaddize yagambye mulabe poliisi. Poliisi ekola gwa kunoonyereza. Yabadde ayina omupoliisi gwasongamu ng'agamba abantu gwe baba balaba. Yayitani? Kasinje bannaye temumuzaabuza bantu. Kubanga okusanyuka n'ojaganya n'obuukirabukira ku lutindo naye ng'okimanyi mulimu n'olunyanfa. Ebiddako ffe tuba tubimanyi. Era poliisi bwe bagambye okulanga kati bya bufuzi si za kuwagira president wa Uganda n'obutakola ki kubanga tuli mu kisanja kino kye yalondebwa mu kino